asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte ak kontaante dellusiwaat ci biir kër gi seen beneen programme wu xew-xew di nuyu fépp fu waay munti nekk da ci bàyyi xel njiiti réew mi yeeg ñi liggéey ci nguur di bàyyi xel tamit kilifa diine kilifa aada yi naka noonu ñi nga xamante ne ñooy soppe programme bi bàyyi xel fépp fu Gambien munti nekk di leen wax ne delluwaat nañ ci biir kër gi seen beneen programme wu xew-xew la ma nekkaat fii ak sumay naataango Modou Lamine Diouf Birames Diop Bibi wala góor bu ñaaw léegi moom góor bu nice la waaye ma tàmbali rek ci ML bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Ansoumana maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne tey ñoom la seexal programme bi ak suñ gan gi nga xamante ne am nañ ko xam naa si kanam tuuti dina feeñ waaye maa ngi nuyuwaat askan wi yëpp di wax ñëpp ne comme niñ ko baaxoo di def bés bu aay bu nekk dinañ jël tomba waxtaan ci te foog naa tomba bi nga xamante ne jël nañ ko tey doon na tomba boo xamante ne man gëm naa ne am na solo trop kon waxtaan bi sintu naa ne dina am solo waaye école yi ma bëggoon a profito jaajëfalaale njiit réew mi ci fal bi nga xamante ne fal na ko am vice président foog naa loolu rafetlu nañ ko bu baax a baax di ñaan tam ki nga xamante ne moom lañ jox liggéey bi liñ séntu si moom liñ njiit réew mi séntu si moom ba tax mu jox ko yàlla bum or loolu liñ séntu si moom yàlla na ko mutale fa naa ma emagum foofu bañ dem si biir amiin wax nga lu am solo ndax xam nga réew mooy dafa mel ni li Obama waxoon rek ku toog ne yàlla na suma njiit féel dafa mel ni yaa ngi wax ne yàlla na suma réew féel kon ñuy ñaan suñ vice président bu es bi nga xam ne moom lañ njiiti réew mi dénk place boobu leen ñuy ñaan yal na doon loo xamante ne lu koo jig la waaye tamit mu jig réew mi lu ñoo séntu si moom it ñu am ko si kon sëñ bi bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah di nuyu askan bi góor ak jigéen mag ak ndaw xam naa tey moom suma karkanam dina nekk lu bees si nit ñi ndekte ngeen benn yoon si xew-xew ñu war a gis mbaxana si suma kaw bopp bi waaye di wax ne rek mooy bés bu nekk ak bésam te tey suñu gan dafa màgg foog ñu teere ko lii te gëm naa ne dina kontaan si mbaxana yi nga xam ne moom ñu ko jot a may nii si commencement bi di nuyu askan bi góor ak jigéen mag ak ndaw comme ni ko Ansoumana waxee rek tey moom dina nekk beneen bés bi nga xam ne bési mbégte la moo doon te gëm naa itam ne mooy nu mu tombee te ñu tànn fi vice président ak yeneen yi nga xam ne xew na si biir réew mi gëm naa ne 1 hour 20 minutes bu des dina xaw a neex ankay xam nga ku yàgg di seetaan programme bi di nga xam ne tey am na nuñ mel tey dafa mel ni tey dañ sanse te ki nga xam ne moom moo ñu solal nii tey mooy Bousso Creation di suñ xarit di soppe programme bi dinañ ci gën a xuus si kan mooy Bousso ak li moo def incha allah waaye di wax ne rek apprécier ne lu ñu defal ndax dafa gën a taaral jotaay bi kon su ko defee bi xaw ma nag kan mooy dalal suñ gante ci ko bàyyi mu dalal rek man nag suma xarit la waaye mooy li ma la waxoon rek làmbaa ñu boole foog ñu bëri waaw mënta ñàkk moom waaye ma bàyyi la nga dalal suñ gan kon bu ko defee ñu daal di tàmbali waxtaan incha allah man xam nga bu gàtta bi laa day jël waaw pour waxtu bi ñu mun a gën a waxtaan honorable dama ëlbatiku rek ne la bismillah dalal ak jàmm jërëjëf ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi xam na jërëjëf Mr Diouf jërëjëf Ñaasi and jërëjëf co-host bi Mr Diop kontaan naa trop pour li ngeen ma invite tey for the first time comme to QTV waxtaan ak askan bi waxtaan ak réew mi si different aspects wàllu yu yaatu loolu daal nekkal na kontaan bu maximum from wàllum agriculture ba su wàllum politics I think it's a great forum pour ñëw fii waxtaan ak réew mi waaye comme fu may tàmbale rek mooy congratulate His Excellency President of the Republic President Adama Barrow moo create environment bi yëpp with all the media freedom and also create the environment for lot of expression te tamit ñu ngi koy congratulate for appointing a very competent vice president Mr Mohamed Diallo te vice président Diallo tamit ñu ngi koy congratulate si appointment bi te ñu ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko réew mi yëpp jàppale ko si liggéey bi yàlla oyofal liggéey bi and mu amee great success mu amee great legacy thank you lu ma ci jaaxal le Paul la de waaye honorable appreciate nañ li ñu uyu si foog naa moom ak honorable
Amat Bah ak honorable Bakary Badji mooy ñooy ñetti ministre yoo xam ne invite nañ leen ci plateforme ñu uyu si ñu te ñu appreciate ko trop without hesitation waaw without hesitation moom dañu waxtaan rek mu ne ma no problème te ma appreciate loolu trop rafetlu ko waaye xam naa dinañ laal ci politics waaye ñu tàmbale ko ci li nga xam ne mooy sa place bi la yàlla dénk tey mooy Ministry of Agriculture di wàllu mbay mi ma bëggoon a xam rek bi nga faloo ak tey bi ñu la defee ministre ba tey wala sa naka nga fekkee woon ministre bi ak ci lan ngeen nekk ci wàllum liggéey tamit jërëjëf Mr Nyasi loolu lu am important la gis nga Ministry of Agriculture is almost one of the biggest ministry si réew mi te tamit comme niñ ko dee waa all the time dëkk bi du mun a succeed su agriculture succeedut economy Gambia bi is based on agriculture majority of our people are on agriculture ñëpp béykat lañ te for now 90% of the whole population directly or indirectly ñu ngi interfere with or interface with agriculture so ministry bi buñ fa ñëwee dañ leen fekka ñu ngee góorgóorlu ñu ngee def seen kéemtalaay kattan pour establish our mandate mooy food security si dëkk bi and now we are even moving to say food sovereignty because food security mooy di nga mën a dem si bitik nga jënd maalo nga ñëw that's security but food sovereignty mooy ne at least lu ñooy lekka fii la jógee pour in case su dara xewee si aduna bi we are safe so mandate boobu lañ nekka te dañ leen fekk ñu ngee góorgóorlu waaye 2022 to now man I became a minister in May 2022 all the way to the end of the year am nañ jéego yu bëri yuñ jël pour make sure ne agriculture bi dem na si kanam because in fact it's the only option mooy move agriculture te fi ñu ko starté woon mooy I'm sure if you've been following our activities throughout the year liñ starté mooy distribution of seeds because li ñu realize mooy dëkk bi maalo biñ daan jiw you only get 3 tons per hectare 3 tons per hectare I mean loolu duñu mun a satisfy so we have improved varieties boo xam ne you will even get 7 tons in 1 hectare so da ngaa gis ne instead of expanding the land with Gambia land amut you need to expand productivity so our focus now is expanding productivity so we supplied for free in 2022 very high variety seeds and for free 200 tons that we imported and we supplied for free 50 tons for maize because you realize mooy 90% of our chicken is coming from outside. The little chicken industry be munuta macho in the Gambia is because the feed is one is expensive, two do they available. The major component of chicken feed be si mbohala de joge. So lol mota ñu joxe free seeds of 50 tons to the farmers pour ñu mëna revitalize suñ chicken industry bi. Lol lañ ko starté and so many other things that we did including over 300 lu ñooy waa sign hose ak seeders ñeneen ñi wax ko Cumuwaar ñeneen ñi wax ko Husin loolu distributor nañ ko sometime around June and also pour modernize our extension service we distributed 100 tablets to all our extension service because luñ bugg a def now because of the tech generation every farmer is registered we have a database our extension officers who are in the districts and the villages they register the farmers and every benefit that the farmer has is digitalized, but also their land size or their hectare, what they are cultivating, the crop types, so that you can sit in my office and be able to know, okay, if you are from Balangar, how many farmers are in Balangar? Wow, ñaata béykat ñoo nekk Balangar. Te tamit béykat bu nekk ñaata hectare béy. Te tamit soo xamee hectare yi yum béy di nga mun a xam ne ok gerte la wala mbooxa la wala maalo la. So that is more to try to modernize the e-extension. We call it e-extension. Pour muna ham ñaata béykat lañ am ñaata land lañ béy so that year on year dinañ muna monitor ñu ngi expand si suñ hectare or ñu ngi expand si suñ productivity. I think that was very important. And we also supplied them with a lot of motorbikes. And also said in 2022, especially in the area of livestock. Because loolu important la. Wow. In 2022 in the year we just finished a tour gasal nañ 20 borehole yoo xam ne
minimum they have about 45,000 liters for the day. And you purely pour bayi, hari, and nagi. We call them animal drinking points. We have them, one major one is in Tipakunda, we have one in Kili, we have one in Sinte, we have one in Sare Silere, that is in Wuli. We have 20 overall. And also in 2022, I think, you know, there was a mass vaccination. Online vaccination campaign, my CPBB. That is a disease of the cattle. Wow, it's a bovine pneumonia. If they japa nagi, they shouldn't vaccinate. Almost half of nagi in Gambia don't die. So in 2022, we did that vaccination campaign. Amna tamit bena jangoro bu genon, we call it lumpy skin disease. They've rey nagi 130,000 animals tamit vaccinate nañ leen te tamit vaccinate nañ hari ak bay. Like Gambia generally we have about 600,000 goat and sheep, and the entire 600,000 supposed to be covered pour vaccinate all of them. And that's a West African program. So loolu yëpp dañ ko def pour aar hari bay ak nagi si disease boo xam ne mënoon nañ leen wipe out. So that's something that we did in 2022, and we will continue to do that. And also, for now, we have about a couple of gardens. Why 6 years, they are modern. We amna bu neka Sutukoba, amna bu neka Kunting, amna bu neka Solo lo Mandinka, amna bu neka Kanuma. Garden yi roots project bi mo len defar te they have sufficient water. They are modern because they have all they learn fix pour drip irrigation. Legi do dem ngay root si pan ngay dem di tour ndox bi si bed bi da ngay boss rek sa libi all your crops yep mu am enough water. So that is the model kind of gardens you bugat def si deka bi yep. Why yi ma wax ni yoyu pare nañ, and deka yu may ko ni am so they are watching on TV. So it's something that is there, and that's why I decided to even mention the villages. And also in 2022, there were 60 breeding schemes. So you know breeding schemes, my palace yo hamne, then ko build ñu joko baykat bi pour muy breed muy yar fofu nonu ay bay ak ay har, because suñ goal is every Tobaski Gambia fi ñu ngi spend nearly 180 million. Only to import har ak bay si yeneen réew mi. So loolu dafa bëri te xaalis boobu mënoon naa des si dëkk bi. Loolu moo tax government His Excellency President Barrow is very focused si small ruminant mooy xar yi ak bay yi, because pour yar leen jafewut noonu, waaye the amount you can get from it, the economic value is very very high. te tamit in 2022 ring realize mooy ne ñi dee bugg a yar xar ak bay seen major challenge mooy ngooñ. Ngooñ dafa cher, so feeding is a challenge. So loolu moo tax ñu introduce léegi am na benn ñax bu ees biñ introduce soo ko jiyee it will dina fa nekk dry season, dina fa nekk rainy season. Napier grass yëpp nag yi ak xar yi ak béy yëpp. In fact we are going to roll out 600 nationwide pour 1 hectare. But right now we have 60 yoo xam ne they are very very active. If you want to see one, there is one in CRR called Bati Jaha. Wow. Demoon naa foofu noonu like a month ago, and almost li ñooy start di realize mooy foog ñu am place pour nag yi xar yi ak béy fu ñooy lekkee, so that ñu wàññi conflict between herders and farmers. So this is one solution. Te tamit dafay yombal the feeding cost for animals. That way ñu bëri dinañ mun a dugga si yarum xar ak yarum béy. Yeah, but there are so many other things that we did in 2022 liñ def ci at bi, and as we go into the programs I'll be happy to explain. Man little clarification rek laa bëggoon honorable gannaaw biñ la gërëmee si ñëw bi, waaye dama dee wax ne musuma ko wax sax si benn plateforme, but quickly dinaa ko bëgg a foog naa tey comme nuñ gisee ministre yi di génn di ñëw waxtaan ak askan wi, man suma gom-gom bu gàtta bokk na si lu ko jëmbat mooy président bi si man suma gis-gis, because tey dama gisoon si paper si ñuy wane
rehabilitation bi xaw ma si State House bi and all these things nga gis auditors report bi National Audit Office and all these things ma ne institution sii nii ñu ngi fi woon prior to nguur bi di ñëw but to what extent lañ doon expose ne nangam bii mu ngi doon xew si State House bi dafa reewoon so foog naa tey mun nañoo bàkkoo ne a little bit of transparency am na démocratie am na soo gisatuma ban gànta la ministre war a am ba soo ko ooyee du ñëw su fekkee ne président bi war na ma mun a open up ba lii xew si maakaanam bi te ñu jàpp ne jaarut yoon ñu ngi koo fësal ñu gis ko waaye quickly honorable dafa am comme si figure si nga wax mooy yiñ gas bërëbi naaneekaay pour jur gi ak tamit housing scheme bi pour yenn si juri figure si dañ xalan duroo ak yi nekk si small ruminant project bi ok so moo taxoon ma bëgg a taxaw foofu noonu pour laajte ba xam ndax li nga code nii dafa nekk directly lu ministry bi def o yaa ngi code figures yi nga xamante ne moo nekk si small ruminant project bi because dama gis ne number si to some extent ñu ngi xalanduroo ma ne pour ñu leeral fa balaa ñoo continuer. Thank you very much loolu laajte bu baax la small ruminant project like Ministry of Agriculture we have about 6 projects right now and we have about also about 6 departments so duñ dee separate project bi li la def o project yi yëpp they are under Ministry of Agriculture so lu project defar ministry bi moo ko defar because it is the ministry staff who are there and is the ministry that is running it so yi ma la wax ni affaire yi drinking points those are purely under the small ruminant project because small ruminant project is the one we dedicate purely pour affaire yi xar ak béy and ak lu demee noonu so drinking points and the feeding scheme the breeding scheme those are purely under the ñoom si small ruminant project si la nekk waaw just ma fu ma bëgg a ñëwee rek mooy comme ni nga ko waxee is true Ministry of Agriculture am nañ ñu aussi Central Project Coordinating Unit te boobu mooy coordinate most of the projects nga xam ne moo nekk dem under the ministry ma bëgg a xam rek daanaka sax junñi nga ko ne am ngeen 6 projects ma bëgg a xam ndax those 6 projects dafa nekk projects nga xam ne ma fa nekkoon bu njëkk ñu ñëw pour jëm ko renewaat pour mu dem in a very good manner ndax they are new ones. jërëjëf actually also li ma leen fàttali wax in 2022 we launched 2 projects mooy the Giraffe project and the GAFSI project. The Giraffe project is a $40 million project boo xam ne is a World Bank project la and the GAFSI project boobu is a 27 million. The Giraffe project is going to focus more si defar garden which will dinañ defar almost 40 gardens during the tour foog naa déggoon nga may announce yooyu yooyu they are different from the 6 gardens yi ñu defar already yu roots defar 6 gardens yi roots defar ni yi dañ leen start on time yi NEMA project but jeexuñu woon because project bu nekk dafa am time span so when the time elapse whether the work is done finished or not project bi dafa phase out so project bi phase out na and we know the need pour make sure garden yooyu they are modernized so the roots project is supposed to do a lot more but their first target mooy jeekal garden yu nga xam ne yoo la NEMA start on but Giraffe project bi 40 gardens yu mooy defar they are purely brand new ones yoo xam ne foofu musuta am garden and all those communities I can name couple of them that are going to benefit from these gardens but yooyu new gardens la yoo xam ne community boobu musuta benefit from the garden and the GAFSI project which is also 2022 lañ ko launch boobu is going to focus more on school feeding programs and also on poultry industry so this one will be doing more of horticulture mooy affaire garden bii moom dafa def mainly on school feeding and also affaire poultry. ok that's fine soo gisee ma ñëwaat rek before kii mu ñëwaat waaw soo gisee ma junjee loolu mooy there was a time amoon nañ fi someone from the small ruminant project bi mooy something Touré la ndax ko dëkk si Njola yi waaw Njaay exactly mu loo wax lu mel noonu waaye da ngaa gis ne most of the project nga xam ne moo fi amoon for the past 15 years soo gisee mu lay dem ba ñàkk am impact mooy accessibility bi mooy ñu bëri wan xamuñ ko it was not popularized second itam dafa conditions we are so high for the community to benefit moo bëgg a xam léegi how flexible si jàngat bi nga xam ne ministre bi jàng nañ ko am sone jàng ngeen lu bëri waaw over the years si affaire flexibility of those projects towards the community jërëjëf and loolu laajte boobu dafa am solo torop because gis nga project su dee is not flexible or what we call
beneficiary copay dafa high dafa restrain benefits si torop waaye that small ruminant project bi nga wax ni def na very major impact te moom amul beneficiary copay ñi nga xam ne qualify nañ for the breeding scheme it was outright dañ leen ko sampal they went through a thorough screening because when you a breeding scheme dafa cost millions and if you are going to give it for free xam nga you have to screen very well ne borom bi si lii lañ ko fekk soo ko buggee jàppale pour muy defar fu ñooy yare ay xar fekka ne moom yàgg na si affaire yi xar you know so there were criteria waaye right now as we speak the project still now is open waaye li si des léegi mooy affaire yi microfinance the microfinance is with GTCCU mooy Teachers Union Credit ak also Supersonic you know those ones mun ngaa dem nga jël fa form and for the small ruminant project and you can mun nga apply for a loan and the loan is at a low interest and it is financed by those two institutions mooy Supersonic ak Teachers Union and di nga mun a am a substantial amount to go into small ruminant rearing xar bay ak something like that and then the criteria is there but it's not stringent and it's not that difficult for anybody koo xam ne si wàllum bay la bugg a dem waaye pour nga jël crédit bi then you go and buy a new car or you go into something else that's not the issue because so apply ñoom dañoo dem sa kër they will do a lot of screening in fact sa form bi the alcalo will stamp to authenticate that ne yow si dëkk bi nga dëkk te definitely am nga ay xar ak ay bay te yàgg nga si the chief will do and then our regional director of livestock will be involved so dañ bëgg a make sure ne rek the people who benefit are the people who should benefit you cannot be in an office like me and you nga dem nga apply pour small ruminant project you collect $1 million fekk musuloo am xar musuloo am bay it's not going to make the impact at the end of the day ñun dañ bëgg a xar ak bay ñooy import from neighboring countries yooyu lañ bëgg a stop the millions and millions we gain a Gambia every year stop at least to better our economy so the process it will look difficult soo ko xoolee maybe yow da nga foog ne dafa jafe but it's necessary what is necessary yes man quickly dinaa doon bëgg because the reason sax lu taxoon ma laajte si mbiri project bi whether small ruminant project bi la or not mooy dama bëggoon pour ñu différencier benn mooy ministre bu nekk jëwrin bu nekk am na budget bi moo sàkku ne loolu laay dépassé ak si lim koo dugal loolu ute na ak luñ fent tëral ko mu doon ay mbir yoo xamante ne luñ tëggal la pour mu ñëw saafara a particular mbir so pour ñu bañoon a jaxase ne lii si lañ dépasse la luñ xayma la pour dépasse gi pour nit ñi xam foofu na waaye away from that si biir sa kàddu honorable yaa ngi doon wax si mbiri politique bi te foog naa secteur bu am solo la mooy mbiru ginaar yi gis nañ wax nga ne sax almost 90% mooy si xaaji téeméer bi daanaka juróom-ñeent fukk yëpp dañ koo jéegaane si bitim réew mu ñu dugal si ko si biir réew mi and that is very true gis nañ réew yu mel ni Sénégal few years ago ñoom tam the same thing lañ doon jànkuwanteel ba amoon feebari ginaar bu génnoon ñu capitalize si situation boobu noonu ba tey am na réew yu dem si ñoom jëlee fa ginaar Gambia suñ fàttali ko am na compagnie bu mag bu fi ñëwoon bokk na si amoon nga impasse waaw ñëwoon na fi mënuma remember at bi waaye ñëwoon nañ fi and huge investment moo fa am boo xamante ne tey ku dem di nga gis bagage yu fa nekk yu ñu wax ne capable woon na amoon na di capacité pour war a mun a supply réew mi equally suñ xoolee tam ndaw yu yëngu si wàllu produce feed bi tam gis nañ ne bari na léegi bëgguma lim tur yi ñuy wax ne advertisement la and so on but xal na ñoo takku tey si biir réew mi tey sa ministre ban pexe lañ am pour gis ne yenn si bunte yi nga xamante ne ubbeeku nañ already te amaana su fekkee ne am nañ jàppal biñ soxla du ñaaka ne mun na am Gambia du jéegaani waat ci bitim réew because already mel na ni am nañ facilities yooyu noonu si biir réew mi waaye lan moo xappun ba tey yooyu noonu man dem naa fa bu yàggut waaye dafa mel ni lu dee la bagage yi and everything infrastructure bi yëpp mu ngi fa waaye dara yënguwaatut foofu noonu daanaka te mun naa see lim ay bunta yu bari because dama dee gëstu lu bari si agriculture tey si bunta boobu noonu honorable lan nga yaakaar ne
moo si nekk pexe because li ñoo génnee si xaalis di ko jëndee ginaar bitim réew bari na te su desoon si biir réew mi ba ñun ñu mun a supply yeneen réew yi dina doon gën a baax lan mooy pexe bi tey. jërëjëf laajte bi is very important te laajte affaire yi ganaar laajte la boo xam ne. dina neex poli torop te dina neex poli. yes definitely comme ni ma la ko waxee. soo seetee there was a study done in East Africa. boo study bi dafa wone ne poultries yoo xam ne they are less than 5,000 birds and below their rate of success is very low te that's not only in Gambia. Pour nga succeed very well in poultry industry, you need bird amounts of at least 5,000 and above because of the challenge. The secondly, that's a challenge because majority of ñi ngay count nii. di dem nga impasse. Yes. They have a capacity bu mag la xaw ma da dem nga fa. waaw lu bari la waaw. But the challenge with impasse and most of the companies yi nga xam ne ñu ngi yoon si affaire chicken industry bi mooy feed bi te loolu moo tax ma ne la biñ identify feed is a challenge. I think you all know there was a feed factory on the highway to Banjul. Yes. It's not functional anymore. Yeah. So GGC used to have some amount, but not enough. So am na ñi daan dem fi be Sénégal or Guinea-Bissau sax pour jënd mboxa just pour make sure feed am. So because we don't have enough of enough mboxa pour loo xam ne dinañ ko mun a use to manufacture the feed, the industry cannot expand. So before we walk towards the industry, mooy chicken industry bi si boppam, loolu moo tax now we are distributing for free high yield corn seeds mboxa bi. That way if we have enough mboxa in the market, now ñi nga xam ne ñu ngi specialize si defar feed, they will have enough source. Once the feed is available, availability is one thing. Waaye tamit pour mun koo jënd is very expensive because it's not enough. So I think we want to start with the first step, that is make sure the feed is enough si dëkk bi. So feed bi amee at a reasonable amount, our producer dinañ mun a compete. Waaye su dee yaa ngi spend ay junni ak junni ak junni pour feed, at the end of the day it's not profitable. So when it's not profitable, you will stop the business. Businessmen are very shrewd. They understand. It's just the bottom line. yaa ngi dem si angale bi bu baax. ñi dee def business. foog ñu xalaat mbirum profit bi. So dëkk bi fii pour ganaar yi lu ñuy lekk dafa seer. te li tax mu seer mooy mboxa moo amutoon si dëkk bi. So ñun bi ñu xamee loolu as a ministry luñ def mooy ok ñu distribute mboxa jiw mboxa boo xam ne is very high yield dafay output bi dafa bëri. So ñu xalaat ne léegi mboxa su bëree si dëkk bi because Gambia. ñaata ngeen si distribute soo ko doon xayma. In 2020 is 50 tons. Which is a lot. bi ngeen ko distributé ñaata lañ amaat in return. Actually, I think we have the figures for you here. In 2022, the output was 24% increase compared to 2021. Okay. Like the amount of mboxa biñ am in 2021 compared to 2022, there was an increase of 24%. mel ni si téeméer boo jël ñaar fukk ak ñeneent yokkal. loolu yokku na. Then si maalo we have about 25% increase si maalo mooy ñaari fukk ak juróom. pour percentage téeméer bu nekk. loolu moo yokku si production of maalo. te yéen seen jubluwaay bi mooy woon pour mboxa bi mun a bari. pour gis ne feed bi wàññeeku na tey sooy def assessment. after bi ngeen joxee mboxa boobu. am yil boo xamante ne si téeméer boo jël ñaar fukk ak ñeneent yokku na si. ban njeexantal impact moom la am si price si feed bi as at now. The feed price I cannot say for sure waaye mboxa itself. because mboxa moom major raw material la. waaw mboxa bi itself ba léegi mu ngi seer. because li ko seerloo mooy ba léegi doyut. te people are crossing and buying because yow industry bi nga wax si yeneen dëkk yi they are still chipping into ours. So it's a challenge. You know, Africa we are very porous borders. te dañ bari ay luumo dañ bari crossing points. Right now I think mboxa the kilo is like about $40. Wow. Pour mboxa. So which is like $2,000 for a 50 kilo bag. So seetee loolu it's ba léegi mu ngi high.
so loolu moo tax this year already we have ordered pour a lot of pour jiw bu bëri si mboxa. That way we distribute more for free, hoping that mboxa bi su bëree si dëkk bi rek feed bi dina yomba. But until feed bi yomba, the chicken industry bi soo ko starté tamit it's going to be a challenge. One, du am profit because da nga spend xaalis bu bëri pour ngay jënda feed bi. At the end of the day, soo jaayee sa ganaar yi, the bottom line bi dafay tight. Profit bi du bëri. People are not going to be motivated into it. So loolu moo tax baal ba ñu fix the feed issue. Then I think the chicken industry naturally it will just fall in. Why? Until the feed issue is sufficient, it's going to be a challenge. Tell you is sufficient mooy let every Gambian dellu si mbéy mi because suñ béyee rek loo mun di béy is profitable loo mun di béy dafay jar. waaye loolu tey nit mun naa wax ne man ànduma si loolu because vegetable si for example légume tey ñi nekk di yëngu moo tax bi nga wax ci garden maa ngi doon note suma booba because vegetable tey di nga gis jigéen yu bari yoo xamante ne ñu ngi si naakoy waaye mënuñoo détermine lan la vegetable bi di jar li ko sabab mooy perishable item la mun ta yàgg si biti te amuñ storage facilities yoo xamante ne tey mun nañ ko fa yóbbu comme ñu mel noonu tey suñ déggee na ne ñëpp delluwaat si mbéy mi loo ji dafa jar te ñoom ñu ngi dunda a situation like that lan la leen nguur mun a wax ba ñaax leen pour ñu dellu si mbéy mi because tey soo demee si tugal Europe dañ laa wax ne la béykat yi ñoo fa gën a am alal soo kooku niidut pour nga ñaax ko mu dugga si mbéy mi because already gis na lan la béy di maye waaye su fekkee ne gisuñ that we cannot say that si réew buñ nekk tey naka lañ mën a waxee nit ñi ne delluwaat leen si tool yi. gis nga li nga wax nii lu important la te I really lii moom neex na ma because gis nga identify nañ ne vegetables is a challenge si dëkk bi because one is perishable comme ni nga ko waxee as a ministry this year alone in 2022 start nañ di def we are going to build 15 call centers and these call centers am na benn si Jaara Sooma si marché bi la nekk I did the foundation stone it should be finished in the next few months and there is one in Basse. Capacity bi lan la bi Jaara Sooma bi. It should be enough for a start and nothing will ever be enough but apart from the ones okay cold storage facility yi maa waa nii bi maa waa ne bi nekk Jaara Sooma Basse and Kawur they're going to be electrical but GAFSI project bi dafa build solar powered cold storage facilities at the garden itself. Exactly. So we are aware of that challenge. The vegetables are perishable. It's a challenge. So we are working towards that. And these cold storage facilities, not only are we building in the town, but the GAFSI. all of it. ñoom dañ koy sampa si garden bi si boppam. mooy GAFSI project bi. But that aside. Fele maka Farafenni ak wasu dañ war a am lu ñooy waaye agrology center and that center dafay am a mega cold storage like a mega warehouse boo xam ne it has cold storage te tamit at that center it will have a packaging structure boo xam ne dafay they be able to jigéen ñi dinañ fa mun a store seen bagage yi for months fekka ceeñu dara and tamit dinañ ko mën a package foofu ñi nga xam ne they are interested in export it is going to be a hub like dafay am yëpp a market a bank a garage and packaging center and a cold room so lii identify nañ leen as challenge and we are working towards the solution te it's a process waaye again diversification dafa important just yaagut the director of horticulture mu ngi woon suma office one of the problems also with vegetables in the Gambia dëkk bi yëpp dafa produce let's say right now all the gardens 90% nga gis ne superme la so we are producing one thing almost all at the same time and our market is very small our population is small so we need to also diversify and we have our extension workers ñi nga xam ne ñu ngi si dëkk yi béykat yi dañ leen war a utilize torop ask them questions they will help answer nga gis ne we produce different things at different times it is going to help see this challenge of marketing of course su ma waxee ne loo béy dafay jar I mean doo mën a béy fii maalo mu ñaakaa jar doo mën a béy dugub mu ñaakaa jar doo mën a béy mboxa mu ñaakaa jar doo mën a béy gerte mu ñaakaa jar so it's only vegetable that
is becoming a challenge or has been a challenge because ñun yëpp ñu ngi produce the same thing at the same time. But again, since they are perishable, we are working towards cold storage facilities. Okay. And these 2 warehouses that I mentioned, they will be up, they will start in 2023. But the gapsip ones, you know, then go sampasi garden bisi bopam, they already taking shape and they will be built. And community imawani ñooñu xam nañ ne already teams yi dem nañ fofu noonu. So this is something that ñëpp xam nañ ne problème la, waaye we are working towards a solution. en ce moment dama mën a dugal rek ba léegi ba ñoo génn si affaire yi garden bi ndekte suma gis-gis dafa mel ni comme extension workers nga xam ne am nañ ko ñoom ñoo liggéeyut because suñu xoolee si affaire yi agriculture for the past 40 to 45 years yàgg na fi am extension workers yi bëri na bi dama laan tooñ ngaa sax ne agriculture ñoo fi ëpp doctors ëpp fi masters ëpp fi PhD waaye dafa mel ni comme impact bi dafa des te loolu yéen dafay naa solo yéen as di ministry ma bëggoon nag pour nga jëm waxal tuuti sa affaire yi muy di food chain because gis na ne comme na ko waxee yéen ngay dugal seen loxo si affaire yi muy ñax bu nga xam ne moom la rab bi di war a lekk affaire yi mboxa waaye ndax am na identification nga xam ne dina war a tax pour kii su bayee lii loolu rek la moo bay mooy supply kii supply kii mu supply ma nga xam ne loolu dina mën a xam ne comme ne léegi mbir mi na war a mën a dem ma ñëw laissé in Sénégal there was a time si affaire yi muy ganaar yi dañu waxoon ne ganaar du dugga ganaar du génn te ñoom ñoo ko amal seen bopp béykati mbooxaay neen bay mbooxa ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey kese na ngay liggéey jënde ko from si borom mbooxaay liggéey fii si jaay yow na nga liggéey kese waaye doo yar ganaar kii moo na faa yar ganaar kese waaye du liggéey soo loolu ndax dina war a mën a am Gambia fii anyway fu ñoo starté mooy we have a free economy lañ am it's not a closed economy du easy pour ma ne la yow dangay béy mbooxa rek doo jaay ganaar loolu is not the mandate te actually in fact pour arrêter ganaar yuy ñëw wala ganaar yi génn loolu dafay dem si maybe Ministry of Trade ñun Ministry of Agriculture suñu rôle mooy production na production bi yokku so production bi nu mooy yokkuwee we will not amuñ ko si suñ plan si to be honest with you right now pour separate ku nekk yow lii nga war a def nga em fii keneen def lii em fii accès guñ foofu lu ñooy motiver nit ñi rek let's all start with the production once the production take off I think the marketing will now there are people ñi nga xam ne ñoom ay businessman lañ they will identify the potential and like I said we are very interested in pour encourage private people into this sector because agriculture si aduna bi yëpp private players yi ñoom ñoo ko dee move to the next level because agriculture is an industry agriculture amul business bi ko ëpp xaalis in the world te Gambia fii agriculture tamit maa wax leen if you do it right agriculture moo ëpp xaalis than any business in this country me I was a farmer even before I went to the ministry I have an idea so the bottom line is we will not restrict people right now ñun suñ jubluwaay bi daal mooy ku nekk defal dara ku nekk na produce so once the production wrap up the businessmen July dinañ identify the potentials and the market will exist but if we are not producing enough it's going to be competitive price bi dafay yokku te dafay jafe so nañ focus ci production daal waaw because da ngaa gis ne comme ne am projet si fi jaaroon bu njëkk bëri woon na lool FASDEP LADEP LHDP ak yeneen di si neema ay millions of dollars la about more than neema moo nekkoon I think 7 years or 9 years c'est mooy expansion waaye yu bëri comme like amul sustainability so moo tax soo gisee moo tax may laajte lu mel nii léegi projet si yi nga xam ne comme ne ñëw nga wax nga fi si affaire yi ganaar yi affaire yi xar yi which is just perfect affaire yi maalo gis ne comme ne kii groupe ak ma lese Mohamed Jab indi council of Korea gars yi dugg na si affaire muy affaire maalo bi ak ñeneen so lal nga fi si affaire muy private partnership bi loolu bokk na si lu nga bëggoon naa ko indi after mooy how open is the ministry because suñu bàyyee xel si jamono Yaya Jammeh am nañu ñëwoon bëggoon a dugal seen loxo si affaire yi production of tamate ba boo dafa mujjee génne fii mu dem Sénégal muy tamate Podor fii la waroon a ñëw in Gambia so how open is the ministry si ku nga xam ne bëggoon na moo ñëw wax ne man fii laa bëgg a ñëw pour focus def ko independently te fekk at the same time nekku na maa ñëw pour jëlee everything from the ministry jërëjëf
private players de bëri nañ si agriculture si fuñ toll nii sax kii si gën a ràññeeku mooy Maru Farms. xanaa da ngeen ko dee dégg Moussa Dabo mu ngi nekk in partnership right now mu ngi operate 20 tractors yoo xam ne Ministry of Agriculture ñoo ko jox. te the reason ñu jox ko mooy moom dina nekk like a hub a center. so béykat yi yëpp like right now fuñ toll nii production start na for dry season in the CRR for rice for dry season production. waaye xam nga most people in the Gambia soxla nañ tractor liggéey tractor waaye soxlawuñ tractor like yow yaa ngi amee 3 hectares 4 hectares di nga mun a am tractor mu ñëw béyal la loolu one day jeexal si so soxla nga liggéey tractor waaye soxlawuloo tractor exactly pour nga moom ko jaru ko so 20 tractor yi ñu ngi béy Sapo so all the béykat ñi nekk area boobu noonu they will go and say okay man maa ngi amee 5 hectares maa ngi amee 10 hectares maa ngi so they register them hectare bu nekk is $2,000 you pay tractor yi ñëw make sure béykat bu nekk tractor yi béyal nañ la so we are using that kind of thing te we have harvesters there tamit ñi nga xam ne ñoo dee harvest maalo bi su paree fekk du yaaxu because soo harvestee loxo ak soo harvestee machine it has 30% difference so that's a huge margin so nga gis ne we have am nañ Maru Farms am nañ Salif Mbaalo and Son am nañ Sahel so we have couple of them ñi nga xam ne ñu ngi nekk into partnership with government and we want to expand that te not only that ñi nga xam ne ñu ngi focus because this government our focus is rice production. Gambia we are consuming about 200,000 tons of rice a year 200,000 tons of rice soo xoolee in the Gambia pour produce loolu if you are doing rainy season and dry season it's just 10,000 hectares just 10,000 hectares so 10,000 hectares is even available only CRR alone only CRR South dina mun a am 10,000 hectares not CRR not URR so lii yëpp dafa wone ne suñ focusé si what we need to do we should be able to produce enough rice and feed ourselves by 2025 and private players like Jack is definitely highly welcome te moom xam na ne already is definitely partnering with us. ok beteere mbokk yi fàttali dafa mel ni ñu ngi lu docteur Mike bi waaye pour fàttali mbokk rek yéen a ngi topp seen programme xew-xew la bu ñu leen indi àjjuma bu jot fii ci Xew TV Ansoumana So Ñaasi Modou Lamine Diouf ak Birames Diop wala bii bi leen ko indil àjjuma bu jot suñ gan di honorable docteur Demba Sabally nga xam ne moom mooy ministre bi ñu dénk wàllum agriculture waaye tamit ñu bëri ràññee ko ci politics dinañ ci àgga si kanam tuuti incha allah waaye jamono ji li ñuy waxtaanee mooy wàllu mbay mi ndax xam nañ ne moom mooy ministre. waaw mënuñ koo oo nag mu ñëw ba fii ñu waxtaanee politique kese waaw foog ñu laal li nga xam ne mooy agriculture ndax mooy area am ndax ñoom it du ñàkk ne bëri na liggéey nga xam ne ñu ngi koo def wala loo xam ne bëgg nañ ci leeral ñu ni tamit pour mu indi ci leeral pour askan gi mun ci njëriñoo ñu xam ne ministre bi si lii lañ nekk wala lépp loo xam ne leerul nit ñi tamit mu mun a leer ndaxte yàlla def na moom lañ dénk place boobu leen mu ngi doon indi leeral ci lu am solo waaye man it déggoon naa si gannaaw docteur yaa ngi doon wax ne yow gëm nga ne war nañoo mën a am plans yoo xam ne moo ñoo mën a gaay ba nga xam ne comme tey let's say for exemple lii nekk di xew Ukraine mu am impact ci àdduna bi yëpp ba mu ngi indi sa jafe-jafe ci wàllum suñ dundin ndax gis nañ price yaa ngi yokku yooyu lan nga foog ne lañ mën a def through agriculture maybe dooleel agriculture wala yu demee noonu ba gis ne lu mel ni su amee sax impact bi duñ ko fiil comme nuñ ko nekk di fiile ci jamono ji ndax wax nga ne bokk na ci loo xam ne yow gëm nga ne lu ñu war a mën a def la waaw jërëjëf monsieur Niasse definitely lu ma gëm la te lu His Excellency President Barrow gëm te lu nguur gi gëm la because already xam nañ ñaata laan lañ soxla to put under cultivation te xam nañ seeds yu ñooy use right now if we double the productivity 3 tons per hectare su ñoo use seeds yoo xam ne ñu ngi produce 7 tons per hectare that is 50% increment without even expanding anything so changing the seeds is one thing and that loolu start nañ ko already that the seeds are going to be high yield 2 mooy land development this 2022 defar nañ 2,400 hectares yoo xam ne dañ leen laser level this is in Jahali Pachar area
laser leveling dafay tax ndox bi is so that it has equilibrium muy taxaw time bu nga bugga mu taxaw mu dem saa yoo buggee pour mu dem. So we did that, but again the goal is in this year bu ñooy dem nii dinañ at least develop new sites of minimum of 1,000 hectares boo xam ne dafa is going to go under production, and this is going to be pour ñuy produce dry season and wet season. So already this 2,400 hectares is already active Jahali Pajar, and they are going to produce in dry season. And lu ñooy develop this year at least a minimum of 1,000 hectares. If it works out, more from our roots project and also our ISDB, AMNA funding, they're going to be helping to do this land development. The target is to get to 10,000 hectares. Once we get 10,000 hectares, ñu ngi koy produce ñaari yoon si at bi. With the seed boo xam ne is getting us 7 tons per hectare, it is automatically more than 200,000 tons. So that is just not even rocket science. Loolu is common sense la. Land biñ soxla xam nañ ko, seed variety biñ soxla to get there xam nañ ko. So it's a matter of just now getting it one step at a time. The seed, we have a very mature seed secretariat, and with its fully fledged directorate. And under NARI or? No, there's a department of seed secretary. It has a director general. Okay. And that director general, he has his staff all the way to SAPO. So it's a full-fledged department of itself. And they are focused only on seeds. Okay. So, and that is going to get us high-quality seeds. Seeds you have minimum is 7 tons. Because during the Meet the People store, for Nagisung get new SAPO. The research was done there. It's in the Gambia. It's not from outside. It's done in the Gambia. There are fields that had 10 tons per hectare. So minimum, I'm on 7 tons. So even if we go with the minimum, expanding just 10,000 hectares, producing twice a year with 7 tons per hectare is equivalent to more than 2. We will get the numbers. Léegi comme ndegam wax nga ne am nañ di expertise am nañ tam those secretariats everything. Yes. La nga fu ne comme mooy war a tax ba Gambia ñu war a ñàkk a am loolu comme that success rate. Waaye gisuma li koy ñàkk tax mu am because we are on the path. Within 5 years? Yes, 2026 is our goal. Okay. Definitely. The goal is no more than 2026. We should be able to get there. Of course, there are challenges because land development, to develop a hectare is a minimum of $10,000 per hectare to develop a hectare. So if you are talking about developing 1,000 hectares, check what that amount will be. About $1 billion. Exactly. You know, so, and it's in US dollars when I say that. So land development, mooy gën a seer yëpp si agriculture. Why tamit more the foundation. Because if the land is not developed, foog mu develop mu am ay gutters yoo xam ne they are solid. You can get water when you need it. The water can exit when you need the water to exit, so that you can harvest on dry land and all that. So loolu yëpp funding is a challenge. Of course, we are a developing country, but ñu ngi koy def one step at a time. And private players like Marufa, private players like Q Group and others, once they come in, we will meet our target. And there are a lot of private players that are coming in, and there are a lot of individual Gambians who do 50 hectares, 20 hectares, who are in this. As a government, we are supporting them. The mechanization process will be there. We will cooperate with them with our tractor services. And there are rice value chain. In fact, for dry season production, they give a lot of free fertilizer, not even for sale, for rice production. For rice production, is our focus, la priority. So, xam nañ lu ñu war a def. So, as the funding gets available, we will be doing that. And again, this month, March, next month, ñu ngi organize a summit only for rice strategy and pathway for the Gambia. Like lima leen ay wax ni, to have it all in a strategy. Pour ñu am, okay, in fact, all these 10,000 hectares, where are their locations? So that you are here, you know, okay, there will be 600 in Kudang or 700 in Kunting, so that you know where everyone, this 10,000 target be, xam nañ fi nekka. And a study is done to make sure, let's say, soil fertility survey. I think this one again 2 weeks ago, the Minister of Finance, he signed an agreement with ISDB. And they've given us $1 million to do that study. So that study will start in earnest. So all the ground will be ready. As soon as funding comes along, the land will be developed, and we have our pathway. So during the summit, dinañ am suñ strategy bi. That is, okay, this 10,000 hectares, fan lañ nekka.
and the study is conducted, yes. Then the irrigation infrastructure, what is the cost? Dinañ ko mun a put on paper. Fan la mun a jógee, what is going to be available in our budget, we look at it. Loo xam ne we need to go to our donor partners tamit, dinañ jëm si ñooñu. But we will know this is lii mooy suñ yoon, this is our roadmap, and whoever comes, you just follow. Whether private player nga, or individual béykat nga, or it's the government, fekka boobu mooy tali bi. And the tali boobu noonu is leading us only to one place. That is, ñu am 200,000 tons of rice produced in the Gambia by 2025. Who produce it? We don't care. We just want that produce in the Gambia. That way, it's sold and consumed here. And so man, digante nawet ak léegi about us just for now 3 months more this, I can say mooy June, maybe mu taw June, July or something like that. Te tubaab lay wax mooy fail to prepare, mooy prepare to fail. Engrais. Yes. Si béykat yi. Right. Especially ñi nga xam ne ñooy béy gerte ak yeneen because wax nga fi affaire maalo boobu moom fine boobu moom maybe ñu bëri nekkul moom sax di xaaree noonu de expliqué ñu ko woon boobu it was a big surprise ñu bëri engrais pour maalo naka pour gerte ndax am na su fekkee am na fine su fekkee am ban pexe la Gambie war a mën a jël towards loolu because ñu bëri wax neen si affaire yi comme organic fertilizer soo xamoon ak yéen actually yéen la ngeen bëgg a recommend jërëjëf Sir Jobe. Engrais this 2023 order nañ ko already is almost finished in production stage, and unlike maybe before pour engrais bi later ñëw ba taw bi start I can almost guarantee you on television that in March next month maybe I'll invite you, we'll go to the border to receive trucks that are carrying our fertilizer. Dafa nekk in all the strategic points in the Gambia in March, way before the rainy season. So béykat bu nekk Balangar dina mun a dem jënd engrais am bi def ko si store am bi balaa taw bi ñëw. And that is going to start in 2023, and in March, definitely not even end of March, sometime in March, if everything goes well, fertilizer will be here, and it will be publicized so that everybody knows that the fertilizer is here. Fertilizer bi mu agsi is one thing. Béykat yi mun na koo jëndee si njëg boo xamante ne si ñoom dinañ ko consider reasonable mooy lu yomba loolu tam beneen mbir la because problème boobu lañ nekk di face tey mooy ne fertilizer bi a year before mu ngi woon 700 biñ duggee si naweti daaw bi government bi announce on boori $2,500 ñu wàññi ko waat ba $2,000 su ma juumutee so di nga gis ne béykat yu bari jooytu woon nañ si even though ne suñ gerte bi ñu ngi ko doon jaayee $28 kilo bi mooy si nawet bu passé nele daaw di liñ amoon si gerte dafa bari because man demoon naa North Bank bi nga xamante ne ji si jëndoon nañ te terewut gerte bi mu ngi desoon ba léegi si loxo béykat yi mënuñoo wax loolu ren even though government bi indi na price boo xamante ne dem na ba 32 and as at now yóbbu nañ ko ba 35 si fi ma waxee ni terewut mënuñoo am gerte bi nga xamante ne réew mi soxla woon na ko waaye because béykat yi dañ jàpp ne liñ jëndee woon fertilizer bi dafa seer despite the fact ne fertilizer nekku di woon le facto boo xamante ne moom nga war a consider si mbéy mi but ñoom fi ñu téye woon mooy fertilizer bi dafa seer te tey am nañ njeexantal si li nga xamante ne mooy gerte gi réew mi waroon a am ba mu war ñoo jural koom te man jot naa information mun nga ko vérifier ba xam na dëgg la am déet mooy ne nguur dina si wàññi waaye dina nekk $1,760 mu mel ni luñ si wàññi tam si 2000 bi bariwul te maa ngi ko jëlee si ay béykat yu ne ñoom jox nañ leen information boobu fertilizer bi dina teel a agsi maaj comme ni nga ko waxee njëg li lan lañ séntu. Thank you. Comme gerte moom amu leen ko disee. dinaa la wax leena si affaire yi fertilizer last year. gis nga cost fertilizer dafa yokku worldwide te yéen mi nga xam ne yéen a ngi teg sabi mun ngaa dem nga seet per ton of fertilizer in 2020 in 2021 or 2022 this year ton bi is the lowest you can have now mu ngi wàññeeku sax but at the time of ordering we are talking about $700 to $800 per ton. So you can change that to dollars. This is public information. Information la boo xam ne it's not our information. This is out there. And it was worse in 2022.
if you go 2022 dañ jënd saaku on average it's about 3,500 loolu lañ ko jëndee. so suñ ko jëndee loolu ñu ñëw di ko jaay $2,000 that means saaku bu nekk government dafa subsidize $1,500 pour béykat bi mun koo jënda $2,000. suñ ko bàyyoon liberal market private import suñ ko importé there is no way anybody si dëkk bi fii nga indi fertilizer nga mun koo jaay less than 3,500 because loolu lañ ko jëndee te the cost of fertilizer per ton is a public information la boo xam ne soo demee fu nekk di nga ko mun a gis so nekku ne wi dañ xalaat rek joxe numbers pour nax nit ñi oo nax béykat yi because lu ñooy wax nit ñi dinañ ko mun a vérifier so loolu moo tax nuñ ko jaaye woon loolu rek lañ ko mënoon a jaayee because dañ we thought ne pour subsidize at least 40% béykat bi def 60% dañ xalaatoon ne loolu ndimbal bu rëy la te tamit fii developing economy la that alone was in the tune of nearly almost $1 billion soo xoolee the number of fertilizer bags yu ñooy import bag bu nekk 1,500 xaalis bu bëri la but nonetheless this year yaakaar nañ ne it may be better waaye nag time bi jotut pour wax leen ne amount bi dafay nekk nangam suñ fa accès we will announce it but we hope it will be better waaye ñi laa wax ne 1,700 or 1,006 that is very very false information la I can 100% say it here that information is false nguur gi suñ gisee loolu match nag suñ gisee a similar figure match suñ gisee a similar figure comme biñ ne 1,760 am nga yaa ngi wax ne du xibaar bu wér déedéet ma ne wat suñ gisee lu mel noonu nag mun nañ koo jàppee tombe wala ñu gisee ko naka well no li ma mun a confirm rek mooy the information of 1,760 is completely false waaw so duma ko mun a associate with any information buy ñëw later from the official source of the government waaye li ma mun a confirm rek ne that information is not accurate government set a good price for the fertilizer bi su ñëwee will sit down there is a whole team that is Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, Office of the President, look at everything, all the implications. Then a price will be set. So in the price we didn't announce, it's going to be public, it's not going to be rumors. Normally it's announced on all the public televisions and radio stations. Then they announce normally in Jinoy. Bena bugon na ko la ci quickly ansumana balanga ñu commercial break. Okay, waaw bon suñ ñëwé. Waaw suñ ñëwé rek inshallah dinañ gëna yaatal waxtaan bi bu soobé yàlla te dinañ xoos tamit laal ci politics tuuti after break bi. ndax docteur moom mënut a toog fii nag ba jóg waaw te waxut ci politique kon ñu jël commencé break del si waat ñun ñooy network bi nga xam ne ñëpp ñun lañ óolu di continuer di leen indil internet service bu gaaw ànd ak kóolare si biir réew mi fii ak suñ 4G plus internet speed bi ñu ngi leen a ne gaaw na ànd ak kóolare saa su ne fu ne ak Qcell dawal léegi nga ut Qcell sim card foofu si suñ customer care centers yu nekk si réew mi nga jëfandikoo 4G internet plus bu gaaw bii si réew mi pour am si lu leer koolal Qcell customer care si 111 Qcell suñu bos ñoo xaali yoon bi ñeneen toppa Qcell suñu bondul mooy bondul package bu gën a gaaw ànda kóolute te it gën a yomba bondul package yi yëpp si réew mi fii bu nekkee yaa ngi sa liggéey kaay si school bi si tool bi duga rek si internet bi suñu bondul moo gën ci yow mun ngaa jëfandikoo bondul doore ko 20 megabytes ba 13 gigabytes dialal star 303 # nga dal di bànneexoo internet tarif bu gën a yomba nga duga si Facebook Twitter Instagram WhatsApp ak lu bari dawa léegi nga bokka si njoboote suñu bondul bi pour nga mun a connect si data package bu gën a yomba pour am si lu leer koolal Qcell customer care si 111 Qcell suñu bos ñoo xaali yoon bi ñeneen toppa mbokk yi ñu del si waat ci biir kër gi seen programme wu xew-xew la gannaaw commercial break bi suñu gantey ci xew-xew di honorable minister bu agriculture Dr Demba Sabally
kon ML ma bàyyi la rek nga laajte loo bëggoon a laajte bu ko defee ñu daal di xuus ndax bëgg naa ñu laal ci wàllu politique bi waaw waaye quickly si agriculture bi laa bëggoon a lii tuuti rek because xam nañ ne traité ren bi nuñ ko séentoo woon ak ni mujjee amee xal naa doy waar in terms of soo demee si seko yi ak li nga faa gis si gerte nga war a koo méngale ak at biñ jógee rek li fa nekk because man most of times duma dee bëgg a toog kombo fii nii ñu nettali ma ne lii moo fa xew béykat yu bari mun nañ maa seede because si télé laa nekk di wax damaa dem ba foofu ma gisal suma bopp pour ma mun a wax waaye si mbiri fertilizer bi li ma bëggoon a laajte rek benn mooy si li mu wax ñun ñëpp agree nañ ne nguur dafa dee dugal xaalis bu bari pour béykat bi mun koo amee njëg bi mu koo amee even ba biñ koo jaayee 2000 lu xel mun a nangu la ne nguur dugal na fa xaalis te xaalis si nguur mooy xaalis si askan wi waaye ñun am nañ ay bunta si réew mi fii yoo xamante ne war noon nañoo mun a gëstu comme naari xam naa ne dañoo yëngu si wàllu gëstu tey soo ne jiji si tur bi wecci nañ ko National Food Processing ak xaw ma naka tur bu gudda waaw tur bu gudda waaye looy déggee si tur bi mooy ne li meññeent yi ñoo am si biir réew mi bunta bii ni waroon na ko mun a process mooy mu waroon na ko mun a soppali si yeneen xeet ti ñam yoo xamante ne mun nañ koo jëfandikoo su ko soppalee loolu ba pare dina ko mun a jaayaat tamit because si tur bi am na component yii nii yëpp naar itam am na component boo xamante ne wàllu gëstu la te lan moo tere ministre bi bunta yi nga xamante ne taxawal nañ leen ko niñ leen tuddee ñu gis ne tur uyu na boromam mooy suñ ne ñii processing dañ war a process ñu gis la ñoo process waaye ñun for all we know mooy dinañ jëndal raw granite bi toj ko suñ ko pressé sax loolu diw neex la du diw boo xamante ne buñ refine la ba pare dañ koo exportaat kaso bi dañ ko exportaat yii nii yëpp ñu defaraat ko si biti ñëw so lan la ministre bi di def pour ensone SOE yi mooy state owned enterprise yi nga xamante ne am nañ fi rawatina yi nekk si ron ministre bi seen liggéey ñu def ko ba fertilizer tey su fekkee ne nguur bi mu ngi see dugal alal bu bari boobu noonu lana tere gëstu pour xool ndax organic fertilizer mun nañ koo defar fii nii ba nga gis ne liñ see dugal si alal demut ministre bi lan la nekk di def si lu si mel ni bunta yi nga xamante ne si ronam la nekk definitely jërëjëf laajte boobu is very important xam nga sometimes di nga mun a am plan bu baax waaye plan bi dafa war a ànd ak enough financing soo waxee processing let's say for example pour process kasu and wala process gerte that's the goal loolu mooy jubluwaay bi te loolu mooy aim bi because xam nañ ne suñ ko defee dafay add value dafay create jobs and dafay indi a lot of diversification waaye processing dafa cher te jiji si mu si seen target bi and as soon as finance is available so xaalis bi amee that is their mandate that is pour ñuy jënda ñu process add value then ñu export loolu mooy seen mandate accès guñ foofu but baala ma dinaa la dog de because suñu ne accès guñ foofu te barki démboo Njaay lañ màggal 58 years biñ moomee suñ boppa ak léegi kañ lañ fa war a àgg su fekkee ne dox nañ 58 years waxuma yow da nga ñëwee as ministre man maa ngi xool am ministre maa ngi xool réew biy dox tey naka lañ mën a déggee loolu ne àgguñ fa waaw xam nga man duma mën a toog fii wax la loo xam ne du dëgga dama la wax li nga xam ne mooy dëgga te sometimes dafa nekk collective success wala dafa nekk collective failure as a country waaye li ma mun a confirm rek mooy identify nañ suñ mandate te xam nañ lii lañ war a def soo nekku fa woon foog naa ne gars yi startoon nañ ko before GGC they used to process diwlin so dangay seet a lot of stuff how many Gambians even go and buy oil boo xam ne mu ngi jógee GGC so even a national orientation sax soxla nañ ko Gambian ñu bëri we are so markedly deviated ba dañ gom jënda loo xam ne dafa jógee bitim réew standard moo def standard bi well standard bi you can question it but for now am na fi food quality authority waaw boo xam ne they are responsible for maintaining standards so ñoom suñ ñu waxee ne lii óor na ñun war nañ leen gom because lu ñooy import si yeneen dëkk bi we were not there when they are setting the standard so dañ war a start tamit di gom suñ own products because it's one thing we start adding value and then think of exporting but before you export you need to even saturate your market but so fi
defaree diwlin tey most people dañ naa ne ok gerte Gambia bi dafa am aflatoxin and all that. Wow. Which is fine but if food quality authority dem ne test nañ lii te quality bi baax na I think dañ war a change suñ national orientation nañ gom luñ moom force loolu suñ ko defee nga gis ne the market exists waaye some of these things ñun suñ boppa su dee duñ ko jënda suñ boppa I mean kañ nga ko dinañ ko jënda for the case of GGC maybe ñoom sax dañ doorangut sax processing bi as we speak. Yes. Nekkut fa I know at some point gerte bi ñu ngi ko doon press ak yooyu noonu yëpp loolu mu ngi fi woon soo xoolaatee sa refinery nga xool di structure si boppam sax di nga gis ne structure bii ni dafa méngoowut ak modern structure yi ñu war a am tey because kuy dem Banjul di nga fa romba te sa xel lu even suma xamul dara si mbiri engineering wala yooyu noonu dinaa xool structure bi xam ne lii méngoowut ak li ñu war a am ci jamono bi ñu nekk obviously loolu moom li nga waa I can only use the word ne it's a work in progress GGC their mandate mooy pour jënda process add value it's in the plans loolu mooy mandate bi I think the goal is to get there just like many other things si dëkk bi it's a work in progress that's the word I can use ne it's a work in progress and we will get there. Fertilizer bi séntu nañ ko pour ñu ko defar si réew mi bàyyi jégaani bi jëndi import. Yes xam nga there are a lot of private people ñi nga xam ne ñëw nañ ci office bi ñu ngi am interest pour defar fertilizer fii and personally and the ministry we dinañ leen support any kind of support they need am na ñi nga xam ne all they need ñu ne dañ bugg a land they'll put up the factory they will bring and present seen case we've looked at it and we've welcomed everybody and dina am ñi nga xam ne dinañ ñëw ñu am na ñi ñëw def nañ seen présentation ba pare deelu nañ ñu ne dinañ ñëwaat so li ma la assure rek mooy organic fertilizer is a major part of our interest because not only ne pour xaalis bu ñooy use pour jënd fertilizer yeneen réew mi organic fertilizer am na dëkk yoo xam ne léegi soo buggee export yes am na yoo xam ne soo buggee export sa material foofu even vegetables you need some organic certification soo prouvé ne bi organic fertilizer lañ fa use value bi dafay yokku so ñun as a ministry we are going to diversify we are duñ des rek si chemical fertilizer bi especially si garden si bon nag pour béykat yi gerte wala béykat yi maalo in the foreseeable future foog ñu am chemical fertilizer because even si developed countries in the United States ñi nga xam ne they are major corn producers Mboha ak Brazil ba léegi they use NPK they use urea so I don't see loolu stop waaye fu at the level of a garden organic fertilizer would probably be the best te nguur gi is fully aware of that the Ministry of Agriculture we will encourage that te there are investors ñi nga xam ne ñu ngi ñëw di waxtaan ak ñun di dellu di ñëw so hopefully very soon there will be some private players ñoo xam ne dina nekk si market boobu for organic fertilizer market. waxtu mu ñoo xooj bëgg naa ñu dem ci politics waaye just finally on agriculture tudda nga fi yu bëri plans xalaat yoo xam ne am ngeen ko pexe ak yooyu waaye li ci ëpp ci li nga tudda nga dee wane comme xaalis lañ na luñ koo dépense moo amagut mu mel ni loolu challenge la ma bëggoon a xam yan challenges ngeen am tamit yéen as a ministry ndax yéen seen ministry su doxee rek ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm yaakaar naa lu bëri ci wàllum dunda dina yomba yan challenges ngeen nekk di am ay jafe-jafe as a ministry yoo xam ne sonal na leen lool yéen especially si budget bi balaa ma dem si budget bi waaw agriculture soo ko waxee rek first thing lii ñëw sa xel mooy suuf Gambia dañ am problème yi suuf because suñ land tenure système bi fii community yi ñoo dee moom tool yi wala dëkk bi o kaabilo yi and da nga dem si dëkk nga gis ne land boo xam ne mu fa tegu 400 years or more kenn laalu ko waaye yow soo fa buggee dem léegi ni pour béy kii bugg a faa béy it becomes an issue so even foreign investors ñoo xam ne they want to go into massive production in agriculture pour am land is an issue land be available na Gambia has about 558,000 hectares of arable land yes and we are only cultivating all of us today about 200,000 so am na 350,000 hectares boo xam ne is just laying fallow kenn laalu ko waaye pour nga am access to just 1,000 hectares process bi ngay
duga dafa jafe dafa complicated so land tenure system bi moo war a change and that's a challenge for Ministry of Agriculture because land is not under the Ministry of Agriculture so li ma wax and since I'm on television is mooy alkaalo yi ak kaabilo yi land pour agriculture let them make it available let them simplify the process especially su dee Gambian waxuma ne ku jógee bitim réew o beneen réew ñëw maybe ñëpp dañoo ragal ne ñii dañoo jeexal suñ suuf bi waaye Gambian bu ñëw mu ne dafa bugg a 500 hectares pour béy def leen process bi simplified because land bi su available rek we will not meet our target te lu borom am fii la moo des exactly te definitely am nañ a lot of people who are interested while land access is a challenge. It's a challenge. Yes. Xaalis nag budget wax na si budget xaalis. Right. Budget bi nag this year man foog ma gërëm the National Assembly Subcommittee on Agriculture which is chaired by Honorable Dabo, that's the MP for Upper Nyomi. National Assembly trying and trop. The budget for 2023 for agriculture has increased substantially compared to 2022. Yes. Wow. And that is because MP members of Parliament together with the Ministry of Finance, identify look, until we fix our agriculture, nothing else will be fixed. Because soon fix agriculture, soon import will be defined wanyeku. Soon forex, that is this foreign exchange for use of dollar or euro, defined wanyeku. The dollars is going to strengthen. And with agriculture, it is going to create a lot of employment. So, it's basically, agriculture is the solution to Gambia. And National Assembly members understand that. And this year they were very, very helpful si budget bi. And I hope Lee dafa continue our relationship, Ministry of Agriculture, our relationship with the National Assembly is excellent. Even yesterday, my entire technocrat were at the National Assembly and they are reviewing a lot of the issues where they have budget shortfalls. They are very helpful. National Assembly bi dal mu ñu jappalé, to be honest. So te lolu liko wara rek moy xam nañ ne agriculture su fixé rek yëpp ay fix. ok léegi nañ switch ñu dem ci politics because mënuñoo ñàkk a wax ci politics ndaxte yàlla def na ne yow bokk nga ci njiiti parti ci réew mi lay wax ndax parti bi nga xam ne tey yàlla moom la dénk réew mi yow bokk nga si ñu ko jiite ñu gis last weekend seen parti génn oote ndaje ak taskati xibaar yi doon tontu waaye tamit daxlu wala ñaawlu kàddu yi ñu wax ne njiiti parti yi UDP moo ko gaaral yow nga bokkoon ci bëri nañ si ñi fa wax waaye yow bi nga waxee bokk nga ci ñi nga xam ne taskati xibaar yi bàyyi nañ la woon xel torop te sa kàddu bokk na ci lu gën a tasaaru ci réew mi lan moo waraloon réponse boobu jërëjëf Mr Niass ndig ñëw nañ ci politique bi foog ma gërëm suñ parti leader His Excellency President Adama Barrow suma boss noonu la Dembo Honorable Dembo Bojang mooy suñ national president man maa ko topp as the deputy national president NPP de parti jaama la te parti ñëpp la and tamit is the ruling party so ñun anything loo xam ne dafa threaten peace si dëkk bi dafa threaten stability duñ ko ignore te dañ toog ba gis party leader bu UDP am meeting in Kombo South wax fa wax yoo xam ne àndut ak waxi kilifa te tamit àndut ak waxi jaama so ndik ñun moom affaire yi jaama la ñooy dox pour jaama nekk si dëkk bi ku nekk lan la wax mu ne lu mu waa bëri na waaye one of the things lu mu waa mooy ne moom ak ñoom duñ accept President Barrow pour mu form a commission of inquiry pour commission bi mun a seet local government area councils corrupt practice yuñ leen allege te NPP alleged leen loolu audit moo ko wone ak tamit FPAC committee la bu nekk National Assembly te FPAC ki ko chairman FPAC bi waa UDP la si parti Ousainou Darboe bi la bokk so pour moom wax ne President Barrow His Excellency amul doole pour establish commission
loolu ñun dañ ko ñaawlu ñaareel bi pour wax ne su establisher commission bi ñoom duñ coopérate loolu ñun dañ ko ñaawlu ak wax ne commission bi dafa interfere si élection buy ñëw loolu su amee suñ defee élection moom dafay announce results si boppam du results booy jógee IEC loolu ñun dañ ko found unacceptable te wax naa ko si meeting bi si press conference bi te dinaa ko waxaat 1997 constitution bi section 201 joxe na His Excellency President Barrow pour mu establish commission time bu mu ko neexee amul time limit ne election ëllëg la xanaa pour commit a crime léegi see yow yaa ngi local government ok you cannot be si ñoom seen xalaat ne ok su dee election des na 3 months kenn warut la investigate kenn warut a seet li ngay def xanaa loolu licence la pour election su desee 3 months di nga mun a saaca di nga mun a def lu di nga mun a def léeg-léeg because kenn du loi bi amul time period so His Excellency within his powers am na doole pour establish commission pour def inquiry into all the local government area councils ñi nga xam ne there are allegations te loolu la establish te tey establish nañ commission bi te guys swear in nañ tey so the work is going to start and pour wax ne dañoo announce results boo xam ne jógewut IEC loolu soo ko defee da nga upend constitution yi Gambia bi léegi ma wax la leena si politics ñun politicians yi neen mun na ñoo criticize ndax nit ñi non ndax nit ñi saa dulu ba waaye li ma wax mooy as a country ñun waruñoo undermine institutions especially institutions like the Supreme Court the High Court as a politician man waruma su dee High Court bi or Supreme Court bi dama question seen integrity there are systems there is Judicial Service Commission there are places to complain IEC ba léegi if they have issues with IEC there are systems to protect there are layers pour li nga xam ne lii su la doyut fii nga war a dem lii su la doyut fii nga war a dem waaye ñun as politicians suñu started di undermine credibility of institutions that is not good for our country's security I can criticize you can criticize me you can criticize policies why for institutions especially waxuma all the institutions you can but there are institutions yi nga xam ne we need to because even when you're an opposition and you come to government you need to pour community bi for society bi am trust in those things is very important gis nga su nekkee Gambia ba we don't have trust in the Supreme Court then Gambia is drifting. All right. Well, dama bëggoon a present rek argument ni UDP si doctor pour mu understand the thinking argument bi mooy ne naam ne dëgg la président bi loi dooleel na ko pour mu establish commission anytime bu mu feel ne war na ci interest yi nit ñi waaye li ñu wax mooy dañ feel ne is politically motivated political attack commission bi jóg ndax soo xoolee waxtu bi nga xam ne la commission bi ñëw comme li nga doon wax yow ñi nga xam ne ñooy persons of interest to the commission ñi commission bi fas yéenee gestu ñooñu ñi nga xam ne lañ fas yéenee taxawalaat again ci élection si ñu ngi maa xamale waxtu xool nañu unfortunately waaye ñooñu la ñoo sentu ne ñooy taxawaat and the other thing is léegi lan mooy nekk ñooñu seen fee because commission a ngi leen a investigate te dañoo taxawi pour élection time bi nga xam ne process boobu mu ngi on xëy na mu tombee campagne obviously dina leen distract dina leen affect loolu is one secondly tamit ñoom li ñoo argue mooy not just the timing waaye lan moo tax li ñoo argue mooy lan moo tax président bi acte bu yaaga benn ak ñaareel ñu ngi wax ne audit report bu mu génnee am na yenn institution yoo xam ne sax ñu ngi si ron nguur mais tamit daanaka lu waa ñaawlu na ni ñoo doxalee lan moo tax yooyu tamit gestu wuñ yooyu ñu xaar ba time bi di gestu council si kese te ñoom ñoo dominate council si anyway waaw thank you gis nga question bu baax la waaye li ma laa wax mooy UDP ak Ousainou Darboe ñoo daan allege ne président Barrow ak nguuram dafa bëri corruption so su dee yaa ngi allege nit ne dafa bëri corruption léegi mu bugg a form commission pour investigate corruption yaa waruloo jooy you should not complain te secondly su dee commission bi sax def leen dimbali ñoom because su dee gom nañ ne defuñ lu bon gom nañ ne ñu ngi set léegi commission bi dafay ñëw pour mu gën leen ay setal
so léegi xoolal we are going to election everybody say diw dafa corrupt diw lu mu def dafa ñaaw léegi commission bu establish boo xam ne nguur moo ko establish su dee defuñ lu ñaaw commission bi ñëw clear ne ok non ñii defuñ lu bon ñii defuñ lu ñaaw loolu def leen dimbale si election. So how about a commission against government institutions? No, waaye similar ku commission fañ Ansumana ñoo xam ne dañ leen tuumal ne dañ def ab ñaawteef comme lu mel nii. déedéet ban institution lañ allege gis nga Gambia fii it's very common everybody taxaw ne nguur bi dafa bari corruption léegi if you have identified any corrupt practices there are places you can go and complain. Unfortunately waxtu xooj nañu docteur yow xam naa foog ñu owaat na fi ñu gën a yaatal ci li xam ne agriculture bi moo dominate suñu waxtaan bi te unfortunately waaye apprécié nañ ci li ñu uyu si rafetlu nañ ko ñu ngi la jaajëfal bu baax ci loolu nga tàggatoo waxtu ji mu ñaaxal ñu yeneen modèle ministre mi pour si ne wooye ñu ñëw président Barrow moom ma waxoon ne del invite gars ñu ñëw ci plateforme bi te so far ñetta uyu si nañu yow si nga bokka waaye ma bàyyi la nga tàggatoo jërëjëf gërëm naa déglukat yi yëpp gërëm naa QTV seen administration and the whole system and yéen ñi nekk as the host gërëm naa leen torop and all the technicians li ma advice rek mooy suñ fi ooyee ministers yi or anybody nga ñëw fii nga jaay the agenda of your ministry and the agenda of the government of His Excellency President Adama Barrow and also we are working for the public so war ngaa comfortable pour ñëw waa public bi what you are doing and I think loolu lu ñu war a encourage la c'est I think dafay yokku relationship bi between the institution fi nga nekka pour askan bi ak askan bi si boppam because askan bee taa yow yaa ngi foofu so man daal li ma advice mooy thank you doctor we speak to the people jërëjëf time jeex na tàkk mbokk yi Buso Creation moo ñu solal tey man Emel ak Bibi number bi mooy 3930776 mu ngi nekk sa Wellingara just before Cass Power Junction mun ngeen koo call wala ngeen dem seeti ko mun a nice comme Bibi ak Emel 3930776 incha allah next Friday dinañ ci gën a waxtaan kon docteur jërëjëf Emel Bibi mbokk yi ba beneen àjjuma jërë ngeen jëf